So now in this topic we are going to discuss about globe, latitudes and longitudes. In the previous chapter we studied that Earth is slightly flattened at the poles and the poles means North Pole and South Pole and bulge in the middle of bulge. So it is globe is a true model miniature form of the Earth. So globe is the true model miniature form of the Earth. So let us look at globe is countries countries, continents, and the oceans are shown in correct size. Countries, continents, oceans are shown in correct size. It is difficult to describe the location of that. We need certain points of reference and lines to find out the location of places. Okay, so this is what about the introduction. What is it is at this slightly flattened at the north and the south poles and bulge in the middle. Globe is the true model, miniature form of the Earth. On the globe, countries, continents, and the oceans are shown in their correct size. We need certain points of reference and the lines to find out the location of places. Okay, so this is what about introduction, and we erase. We need certain points to find out location of places. Next, you will notice that the needle is fixed through the globe. ఒక needle ఫిక్స్ చేయబడ్డదంట through the globe in a tilted manner. That is called as axis. దాన్నే మనం యాక్సిస్ అని కూడా పిలుచుకుంటాం. Two points on the globe through which the needle passes is called are two poles. అయితే ఆ నీడిల్ టిల్టెడ్ మేనర్లో ఫిక్స్ చేసాం కదా, అది టూ పోల్స్ గుండా పోతుందంట. అదే అవే నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్. The globe can be moved around this needle. The globe can be moved around this needle from west to east just as Earth moves. అయితే ఈ నీడిల్ గుండా గ్లోబ్ మూవ్ అవుతుందంట ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ as the Earth moves. From west to east as just as the Earth moves. But remember, there is major difference. The real Earth has no, but there is major difference. The real Earth has no such needle. It moves around its axis. The real Earth has no such needle. It moves around its own axis, which is imaginary line. అయితే దానికి నీడిల్ ఉండదంట. ఇట్ మూవ్స్ అరౌండ్ ఇట్స్ ఓన్ యాక్సిస్లో మూవ్ అవుతుందంట, విచ్ ఇస్ ఇమాజినరీ లైన్. ద యాక్సిస్నే మనం ఇమాజినరీ లైన్ కింద పిలుచుకుంటాం. And another imaginary line, like running on the globe, divides into two equal parts. అయితే ఇంకో ఇమాజినరీ లైన్ ఉందంట, అదేమో గ్లోబ్ని టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తుంది. దట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఈక్వేటర్. దాన్నే మనం ఈక్వేటర్ అంటాం. దాన్నే మనం ఈక్వేటర్ అని పిలుచుకుంటాం.
అదొక ఇమాజినరీ లైన్. బట్ which is the real earth has no such needle. It moves around its axis, which is imaginary line. అదొక ఇమాజినరీ లైన్ రియల్ ఎర్త్లో. ఆ టిల్ట్ అయిన ఒక నీడిల్ని రియల్ ఎర్త్లో ఉండదు, కానీ దాన్ని మన ఇమాజినరీ లైన్ కింద ఎస్యూమ్ చేసుకుంటాం. Another imaginary line running on the globe is that divides globe into two equal parts. That is equator. The northern half of the earth is known as northern hemisphere. దాన్ని నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ అంటాం. అండ్ southern half is known as the southern hemisphere. There are both are equal halves, and therefore అందువలన, consequently, as a reason, therefore అందువలన, the equator is an imaginary circular line, and it is very important reference to locate places on the earth. Therefore అందువలన, equator is an imaginary circular line, and it is very important reference point to locate the places on the earth. All parallel lines from the equator up to the poles are called parallels of latitudes. All parallel lines from equator నుంచి poles కి parallel lines ఏవైతే ఈక్వేటర్ parallel lines కింద ఉన్నాయో ఈ parallels of latitudes అంట. అయితే latitudes are measured in degrees లో మెజర్ చేస్తాం latitudes. Equator represents 0-degree latitude. Since the distance from equator to either poles is 1/4 of the circle, 1/4 of a circle round the earth, 1/4 of the circle round the earth, it will measure 1/4 of 360 degrees. 1/4 of 360 degrees కింద మెజర్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ 90 degrees. అంటే ఈక్వేటర్ని 90 degrees కింద తీసుకున్నాం. 90-degree north latitude marks as, so 90-degree north latitude marks as northern pole, and 90-degree south latitude is marked as south pole. Okay, so just we recap. You will notice that a needle is fixed through globe in a tilted manner. గ్లోబ్లో మనం ఎలా తిప్పడానికి సులువుగా ఉండడం కోసం ఒక నీడిల్ని ఫిక్స్ చేస్తారు. దాన్నే మనం యాక్సెస్ అంటాం. ఈ 2 points on the globe through which needle passes are, ఈ నీడిల్ 2 poles గుండా పాస్ అవుతుంది కదా, అవే నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ అంటాం. గ్లోబ్ ఎత్తలాగే వెస్ట్ టు ఈస్ట్ మూవ్ అవుతుంది, వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్కి మూవ్ అవుతుంది. బట్ రిమెంబర్ అయితే రియల్ ఎర్త్కి అలాంటి నీడిల్ ఏమీ లేదు. ఇట్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ఇట్స్ ఓన్ యాక్సిస్. దాన్ని మన ఇమాజినరీ లైన్ అంటాం. అయితే రియల్ ఎర్త్లో ఆ నీడిల్ని మన ఇమాజినరీ లైన్ కింద పిలుచుకుంటాం, గ్లోబ్లో దాని యాక్సిస్ కింద పిలుచుకుంటాం. అయితే ఇంకో ఇమాజినరీ లైన్ ఉందంట. ఏంటది? గ్లోబ్ని 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తుందంట. అది ఈక్వేటర్. నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ ఉన్నదేమో నార్థన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఏమో నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ అంటాం, సౌతర్న్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఏమో సౌతర్న్ హెమిస్ఫియర్ అంటాం. అయితే there are both equal halves. Therefore an equator is a imaginary line. అయితే ఇంకో ఇమాజినరీ లైన్ ఉంటుందన్నాం కదా, అదే ఈక్వేటర్. ఈక్వేటర్ is the imaginary circular line. Remember this, circular line, which let us not clear.
An imaginary equator is an imaginary circular line. Imaginary circular line. And it is very important reference point to locate the places. And అయితే ఈక్వేటర్కి కొన్ని ప్యారలల్ లైన్స్ ఉంటాయి. అవే ప్యారలల్స్ ఆఫ్ లాటిట్యూడ్స్ అంటాం. దాన్నే మనం ప్యారలల్స్ ఆఫ్ దాన్నే మనం ప్యారలల్స్ ఆఫ్ లాటిట్యూడ్స్ అంటాం. దాన్నే మనం ప్యారలల్స్ ఆఫ్ లాటిట్యూడ్స్ అంటాం. Latitudes are measured in degrees. Latitudes measured in degrees. The equator represents 0 degree. Equator 0 degree కింద రిప్రజెంట్ చేస్తామంట. And then 0 degree latitude. All parallel circles from the equator are called latitudes. All parallel circles అన్ని it will measure since the distance from equator to either poles, ఈక్వేటర్ నుంచి పోల్స్కి డిస్టెన్స్ అంటే ఎక్కడికి పోల్స్కి డిస్టెన్స్ ఎంతంట ఇక్కడ ఈక్వేటర్ నుంచి పోల్స్కి డిస్టెన్స్ 1/4 ఆఫ్ ద 360 degree అంట, అంటే 90 degree. 90 degree north latitude marks as north pole and 90 degree south latitude marks as south pole. 90 degree south latitude. Now look at another para. All parallels from the north of the equator are called north latitudes. Similarly, all parallels south of the equator are called south latitudes. The value of each latitude is followed by the word N and south. N and S. For example, if we want to locate Chandapur in situated at 20 degree north latitude, means northern hemisphere, and Belo Horizontal is located at 20 degree south latitude. We see that as we move away from the equator, the size of the parallels of latitude decreases. The size of the parallels of the latitudes decrease అయిపోతూ ఉంటుందంట. ఈక్వేటర్ నుంచి పోల్స్కి వెళ్ళే కొద్ది సైజ్ ఆఫ్ ద లాటిట్యూడ్ డిక్రీజ్ అయిపోతుందంట. Important parallels of latitudes besides the equator వెలుపల North Pole and South Pole, there are 4 important parallels of latitudes. 4 important parallels of latitudes ఉన్నాయంట beside equator. నార్త్లో ఒక 2, సౌత్లో 2, మొత్తం కలిపి 4 parallels of latitudes ఉన్నాయంట. అదే 23.5 degree నార్త్ ఏమో మనం ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ కింద పిలుచుకుంటాం. నార్త్లో అయితే ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఇన్ నార్థన్ హెమిస్ఫియర్. అండ్ 23.5 degree సౌత్ అయితే దాన్ని ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ అని పిలుచుకుంటాం. సౌత్లో కింద ఇదిగో ఇక్కడ సౌత్. దట్ ఇస్ ఇదిగో సౌత్, సౌత్. ఓకే, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్, ఇక్కడ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. అండ్ ఆర్కిటిక్ సర్కిల్ 66.5 degree, ఆర్కిటిక్ సర్కిల్ 66.5 degree నార్త్. అంటార్క్టిక్ సర్కిల్ 66.5 degree సౌత్. మన మ్యాప్లో చూసుకుంటే అంటార్క్టిక్ ఎప్పుడు కింద ఉంటుంది, ఆర్కిటిక్ పైన యూరోపియన్ పైన ఉంటుంది. సో 66.5 degree నార్త్.
So this is important parallels of latitudes. Now we look at heat zones of the earth. అయితే మనం హీట్ జోన్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఇందులో మనం టారెట్ జోన్ అంటే ఏంటి, టెంపరేట్ జోన్ అంటే ఏంటి, ఫ్రీజిడ్ జోన్ అంటే ఏంటి నేర్చుకుందాం. అయితే ఇయర్లో ఒక్కసారి, వన్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్, మిడ్ డే సన్ అంటే మధ్యాహ్నం వస్తుంది కదా, మిడ్ డే సన్ 1 into a time is exactly overhead on all latitudes. మనం పిలుచుకున్నాం కదా, ఈక్వేటర్కి ప్యారలల్గా ఉన్న లైన్స్ అన్ని లాటిట్యూడ్స్ అన్నాం. ఆన్ ఆల్ లాటిట్యూడ్స్ బిట్వీన్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అండ్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ ఆ ఏరియాలో మ్యాక్సిమం హీట్ వస్తుందంట. అందుకే దాన్ని టారెట్ జోన్ అంటామండి. నెక్స్ట్, midday sun never shines over head of any latitude. అయితే midday sun never shines over head of any latitude beyond tropic of cancer and tropic of capricorn. ఇందాక మనం ఇన్ బిట్వీన్ మాట్లాడుకున్నాం, ఇప్పుడు బియాండ్ tropic of cancer and tropic of capricorn the angle of sun rays goes on decreasing towards poles. సన్ రేస్ పోల్స్కి వెళ్ళే కొద్ది డిక్రీజ్ అయిపోతాయంట. యాజ్ సచ్ ఏరియా బౌండెడ్ బై ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అండ్ అంటార్క్టిక్ సర్కిల్ అండ్ ఇన్ ద నార్త్ హెమిస్ఫియర్ ఇన్ ద బియాండ్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ అండ్ అంటార్క్టిక్ సర్కిల్ ఇన్ ద సౌతర్న్ హెమిస్ఫియర్ హ్యావ్ మోడరేట్ టెంపరేచర్స్, therefore called as temperate zone. ఏంటి మళ్ళీ చదువుకున్నాం. అక్కడ మిడ్ డే సన్లో డైరెక్ట్గా సన్ రైజ్ ఫాలో అవుతాయి, ఫాల్స్ ఆన్ ఓవర్ హెడ్ ఆఫ్ ఆన్ ఎనీ లాటిట్యూడ్ ఇన్ బిట్వీన్ అని మాట్లాడుకున్నాం. ఇక్కడ బియాండ్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అండ్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్. Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. As such, the areas bounded by Tropic of Cancer and Antarctic Circle in Northern Hemisphere and the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in Southern Hemisphere have moderate temperatures. ఎందుకు sun rays goes on decreasing the towards poles. అంటే ఈ sun never shines overhead of any latitude beyond. midday sun never shines overhead. అక్కడ డైరెక్ట్గా పడడం వల్ల ఇక్కడ అంత షైన్ అవుతుంది, అందుకే అక్కడ మోడరేట్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది. సో నౌ ఏరియాస్ లయింగ్ బిట్వీన్ ఆర్కిటిక్ సర్కిల్ అండ్ ద నార్త్ పోల్ ఇన్ నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ అండ్ అంటార్క్టిక్ సర్కిల్ అండ్ ద సౌత్ పోల్ ఇన్ ద సౌతర్న్ హెమిస్ఫియర్ ఆర్ వెరీ కోల్డ్. ఎందుకు కోల్డ్? is because the sun does not rise much above the horizon. Therefore, its rays always slanting and provide less heat. అందుకే sun rays always slanting and provide less heat. Therefore, called as frigid zone. And very cold. So this is the part 1. So now we are going to learn about what are longitudes. To fix the position of a place, it is necessary to know something more than latitude. మనం ఒక ప్లేస్ని ఫిక్స్ చేయాలంటే లాటిట్యూడ్ కన్నా ఎక్కువ తెలుసుకోవాలంట. యూ సీ ద ఎగ్జాంపుల్ తొంగా ఐలాండ్స్ ఇన్ ద పెసిఫిక్ ఓషన్ అండ్ మారిషియస్ ఐలాండ్స్ ఇన్ ద ఇండియన్ ఓషన్ ఆర్ సిచ్యువేటెడ్ ఆన్ ద సేమ్ లాటిట్యూడ్. రెండు సేమ్ లాటిట్యూడ్ ఉంటాయంట. Tonga Islands, Tonga and Mauritius Islands situated in same latitudes. Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from the given line of reference running from North Pole to South Pole. The east or west ఫ్రమ్ నార్త్ పోల్ టు సౌత్ పోల్ ఈ ప్లేసెస్ ఎంత దూరంలో ఉన్నాయి మనం తెలుసుకోవడానికి మనం ఒక లైన్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ యూస్ చేస్తాం. దీస్ లైన్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ ఆర్ కాల్డ్ మెరిడియన్స్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడ్.
మెరిడియన్స్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడ్. అక్కడ ప్యారలల్స్ ఆఫ్ లాటిట్యూడ్ అంటాం, ఇక్కడ మెరిడియన్స్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడ్ అంటాం, లాంగిట్యూడ్ వచ్చేటప్పటికి. అండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ are measured in degrees of longitude. Each degree is further divided into minutes, seconds, minutes, and minutes into seconds. They are semicircles. అంటే semicircle సగం ఉంటాయండి. Semicircle and distance between them decreases. Distance decreases steadily towards polewards until it becomes zero at the poles, where all meridians meet. జీరో దగ్గర ఆల్ మెరిడియన్స్ మీట్ అవుతాయండి. ఆల్ మెరిడియన్స్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడ్స్ మీట్ అట్ పోల్స్ దగ్గర ఆల్ మెరిడియన్స్ మీట్ అవుతాయంట. నౌ unlike parallels of latitude, all meridians are equal length. Parallels of latitude ఈక్వల్ గా ఉండవు, కానీ మెరిడియన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ లెంత్. Thus, it is difficult to number the meridians. Hence, అందుకు all countries decided that the count should be begin from. అందుకు all countries even decided that the count should begin from meridian. Meridian, which passed through Greenwich. మెరిడియన్ గ్రీన్విచ్ కుండా పోతుంది, అక్కడి నుంచి కౌంట్ మొదలు పెట్టాలి అని చెప్తున్నారు. వేర్ ద బ్రిటిష్ రోయల్ అబ్జర్వేటరీ ఈజ్ లొకేటెడ్. అండ్ ద మెరిడియన్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రైమ్ మెరిడియన్. మనం ఏ మెరిడియన్ నుంచి అయితే కౌంట్ చేస్తామో అక్కడ బ్రిటిష్ రోయల్ అబ్జర్వేటరీ ఉందంట, లొకేట్ అయ్యి ఉందంట. దాన్ని ఆ యొక్క మెరిడియన్ ని మనం ప్రైమ్ మెరిడియన్ అంటామంట. నౌ లెట్స్ సీ. Its value is 0 degree longitude. Our prime meridian value is 0 degree longitude anta. And from it we count 180 degree eastward as well as 180 degree westward. 360 degrees అన్నాం కదా, అయితే మనం 0 degree నుంచి 180 degree eastward కి మళ్ళీ 180 degree westward కి కౌంట్ చేస్తూ ఉంటాం. The prime meridian and the 180 degree meridian divide the earth into two equal hours. అయితే prime meridian and 180 degree meridian divide the earth into two equal halves, that is eastern hemisphere and the western hemisphere. Therefore, the longitude of a place is followed by letter E. The longitude of a place is followed by E for the east and W for the west. It is interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are 180 degree east and 180 degree west meridians are same line. ఇదిగో ఇక్కడ డాష్ 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 ఇచ్చి మెన్షన్ చేశారు కదా, అదే సేమ్ లైన్ మీద ఉంటాయంట. నౌ విల్ లుక్ అట్ గ్రిడ్స్ ఆఫ్ ప్యారలల్ లైన్స్. నౌ లుక్ అట్ దిస్ డయాగ్రామ్. See here, let me fix this diagram. Yeah, here it is. So this is the Greenwich where all the countries used to locate, where all the countries count their longitudes, which we call prime meridian. Here is a Pacific Ocean. In between America and Africa, European countries, it is Atlantic Ocean. In between, under India, it is Indian Ocean, then Pacific Ocean. And down here we see under minus 11 degree here we can longitude minus 9 degree west. It is United States of America, like that you can locate. Now let me fix those. Now longitude and time.
The best means of measuring time is by the best means of longitude and time. Longitude and time. The best means of measuring time is by movement of Earth, Moon, and the planets. The best means of measuring time is by movement of Earth, Moon, and planets. The sun regularly rises and sets every day, and naturally, it is the best timekeeper throughout the world. The sun is the best timekeeper throughout the world. Why? Because it rises every day and sets every day naturally. Local time can be reckoned by the shadow cast by the sun. Local time can be reckoned by the shadow cast by the sun. Reckon means we can count. Local time can be counted by the shadow of sun, which is shortest at noon, shortest at noon, shadow shortest at noon, and longest at the sunrise and the sunset. Shortest at noon and longest at sunrise. So when the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all places along this meridian will have midday or noon. When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, prime meridian of Greenwich ఉన్న చోట sun ఎప్పుడైతే highest point లో ఉంటుందో all places along this meridian have midday or noon. As the earth rotates from the west to east, those planets each of Greenwich western నుంచి eastకి వెళ్ళిన ahead of Greenwich time and those west will be behind it. So the rate of difference is calculated as western నుంచి eastకి వెళ్ళినప్పుడు places east to the Greenwich ahead in Greenwich time కి ahead ఉంటాయంట, and those behind uh, and those of west will be behind it. West వైపు ఉన్నాయి, behind ఉంటాయంట. Now look at the grids of the lands, latitude and meridians of longitude on the globe. See, this is the figure 2.6. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. For example, Dhubri in Assam is situated in 26-degree north latitude and 90-degree east longitude. Find out the point where these two lines cut each other. So that point will be the location of Dhubri. To understand this clearly, draw equidistant vertical and horizontal lines. Equidistant vertical and horizontal lines. Vertical means height, horizontal means podopone. And label vertical rows with numbers and horizontal rows with letters. Draw some small circles randomly on the points where these horizontal and vertical lines meet and intersect each other. Now these small circles A, B, C, D, E. Let's vertical line represent east longitude and the horizontal line represent north latitudes. Vertical line represent latitude wrong. Now you will see the circle A is located at B degree north and 1 degree east. Now you will see circle A is located at B degree north and 1 degree east. B degree north and 1 degree east. 1 degree east. Find out the location of other circles. Let us look at C. It is located at the 0 degree C degree north, C degree north and 3 degree east. Yes. Now look at this diagram. So as the earth rotates from west to east, earth from west to east rotate అవుతుందన్నాం. 360 డిగ్రీ రొటేట్ చేయడానికి 24 hours తీసుకుంటుందంట. అయితే ఎప్పుడైతే గ్రీన్విచ్ సన్ రైజ్ అనేది, సో దోస్ ప్లేసెస్ ఈస్ట్ ఆఫ్ గ్రీన్విచ్ హెడ్ ఉంటాయి, దానికి వెస్ట్ సైడ్ ఉన్నాయేమో బిహైండ్ ఉంటాయంట, వెస్ట్ సైడ్ ఉన్నాయేమో బిహైండ్ ఉంటాయంట. అయితే
ఎర్త్ ఒక కంప్లీట్ రొటేషన్ చేయడానికి 24 అవర్స్ తీసుకుంటుంది అన్న. అది డిగ్రీస్లో మెజర్ చేయాలంటే క్యాలిక్యులేట్ 50 డిగ్రీ ఒక 1 అవర్. అదే 1 అవర్ అంటే 4 మినిట్స్. వెన్ ఇట్ ఈస్ 12 noon అయితే గ్రీన్విచ్ ద 12 noon అయితే 15 డిగ్రీ ఈస్ట్ ఆఫ్ గ్రీన్విచ్ ఏమో 1 PM అవుతుంది. హెడ్ ఆఫ్ 1 అవర్ 1 అవర్ హెడ్ ఉంటుంది, అప్పుడు 1 PM అవుతుంది. 15 డిగ్రీ వెస్ట్ అయితే 15 డిగ్రీ 1 అవర్ అనుకున్నాం కదా, 15 డిగ్రీ వెస్ట్ అయితే అది 11 AM అవుతుంది, 1 అవర్ బిహైండ్. సిమిలర్లీ అట్ 180 డిగ్రీ 180 డిగ్రీ దగ్గర ఏమవుతుంది, మిడ్ నైట్. వెన్ ఇట్ ఈస్ 12 noon at గ్రీన్ 180 డిగ్రీ దగ్గర మిడ్ నైట్ అవుతుంది వెన్ ఇట్ ఈస్ 12 noon at గ్రీన్విచ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ at any place. At, at any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is highest point in the sky. Sun highest point లో ఉంటే watch can be adjusted to read as 12 noon. When it is midday low, the time shown by such watch will be given the local time for the place. You can see all the places on a given meridian of longitude have same local time. అయితే all places on a given meridian of longitude have same local time, same గా ఉంటుందండి local time. Why do we have standard time? ఎందుకు మనకి స్టాండర్డ్ టైం ఉంది? ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం ఇదిగో చూడు, ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం. The local time of places where on different meridians are going to differ. లోకల్ టైము ఒక్కొక్క ప్లేస్కి ఒక్కొక్క డిఫర్ అవుతూ వస్తుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ టు ప్రిపేర్ ఏ టైం టేబుల్ ఫర్ ట్రైన్స్ విచ్ క్రాసెస్ సెవరల్ లాంగిట్యూడ్స్. ట్రైన్స్ అనేవి సెవరల్ లాంగిట్యూడ్స్ క్రాస్ చేస్తాయి. ఇన్ ఇండియా ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ దేర్ విల్ బి ఏ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 1 hour 45 minutes in local times of Dwarka in Gujarat and the Dibrugarh in Assam. అస్సాంకి గుజరాత్కి 1 hour 45 minutes తేడా ఉంటుందంట. ఎంత ఇక్కడ ఉంటుంది అస్సాంకి లెటెస్ట్ రైట్. ఇక్కడ గుజరాత్ దగ్గర, ఇక్కడ అస్సాం దగ్గరికి 1 hour 45 minutes ఉంటుందండి. 1 hour 45 minutes. One hour 45 minutes తేడా ఉంటుందండి. Therefore, it is necessary to adopt local time for some central meridian of a country as the standard time for the current. In India, అందుకే మనం స్టాండర్డ్ మెరిడియన్ స్టాండర్డ్ టైం ఫర్ ఒక్కొక్క కంట్రీ స్టాండర్డ్ టైం తీసుకుంటాం. మన కంట్రీకి ఏంటి 82.5 డిగ్రీ ఈస్ట్, అది స్టాండర్డ్ మెరిడియన్. ఇన్ ఇండియా ద లాంగిట్యూడ్ ఆఫ్ 80.5 degree east is treated as standard meridian. The local time at these meridian is taken as standard time for the whole country. It is known as Indian Standard Time, 82.5 degree east. Kabir lives in a small town near Bhopal. Kabir అనేవాడు భోపాల్ ఒక చిన్న టౌన్లో భోపాల్ అనే ఒక చిన్న టౌన్లో నివసిస్తున్నాడు. భోపాల్ దగ్గర ఉన్న చిన్న టౌన్లో నివసిస్తున్నాడంట. He tells his friend Alok that they will be not able to sleep at night. అలోక్ చెప్తాడంట, రాత్రులు పడుకోవట్లేదు మేము అని చెప్తాడంట. A day and night cricket match between India and England had started at 2 PM in London. This means the match would begin at 7:30 PM in India and finish well into night. Do you know what is the difference between India and England? India located at east of Greenwich. India Greenwich east locate అవుతుందండి. 5 hours 30 minutes ahead of green meridian time. So it will be 7:30 PM in India when it is 2 PM noon in London. ఏంటంటే ఇది వెస్ట్ వర్డ్ ఉంటుంది, ఇండియా ఈస్ట్ వర్డ్ ఉంటుంది. Some countries have great longitudinal extent, so they have adopted more than one standard time. కొన్ని కంట్రీస్ మోర్ దాన్ వన్ స్టాండర్డ్ టైం అడాప్ట్ చేసుకుంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ రష్యా దెర్ ఆర్ యాజ్ మెనీ యాజ్ 11 స్టాండర్డ్ టైమ్స్. రష్యాలో 11 స్టాండర్డ్ టైమ్స్ ఉన్నాయంట. ద ఎర్త్ హ్యాస్ బీన్ డివైడెడ్ ఇంటూ 24 టైమ్స్ జోన్స్. ఎర్త్ 24 టైమ్ జోన్స్ కి డివైడ్ చేయబడిందంట ఆఫ్ 1 hour each. Each zone thus covers 15 degree longitude. Okay, so this is what about